to grad school, and then mostly, all right. And most of the things I wish I knew when I was applying, it's a long, it has been a long time since I was a grad student, but oh well, I remember some stuff, and now I can also see from the other end of the spectrum, being a person who actually admits these graduates what we're looking for. So I'm Tanzima Islam, as you mentioned, and here's a little bit about me. I did my bachelor's from WIT in computer science and engineering, and then directly went for a Ph.D. at Purdue University in the ECE department. Then I was a postdoc at Lawrence Livermore National Laboratory, which is one of the defense labs here in the US. And then after that, for a short while, I was an assistant professor at Western Washington University, and now I am an assistant professor at Texas State University in San Marcos, which is just 30 minutes south of Austin, the third best place in the US to live, according to 2022. So on the left, and this is beautiful Austin. On the left, you kind of see, my life's progression. The top two are were my co-advisors, Dr. Bakshi and Dr. Eigenman at Purdue. And then on the bottom, this is my life, my family, my husband and my son, Serhan, who's, and this is it's a perfect sample of all the pictures that we pick because my son is always crying there. Good representation. All right, cool. So what I'm trying to do here is that before I jump into, talking about grad school, right, and what you should do to prepare and apply, what to look for, and what I wish I knew, before that, I wanted to set the stage up to give you a little bit about myself so that when you listen to me about the perspective, some are my own, some I have observed, some I have come up with after collaboration and talking with a lot of people. You believe me that it's just not a subjective matter of she said. It's because I have had this experience, I am in a position where I can actually talk about these. So that's why I'm setting the stage, whether you believe me when I say, or even Shaila as well, that we have this common thing that we have graduated, we've gone through the process, we are in a place where when we say some things, this is not based on subjective interpretation, this is based on objective data. All right. Quickly about my research, the big picture. So what you see here is that on the left, these are some of my research topics. I'm not going to go into details about that. It's going to be another presentation some other time. But from very high level, I work on improving the performance of scientific applications. And what are scientific applications? Think of COVID-19 vaccine simulation. That's a scientific simulation. If it takes one year to finish that simulation, you have a vaccine that has to wait for a year to become reality. But if that same simulation runs on a supercomputer, which it did, and finishes in a month, you get your vaccine that saves your life in a month. So that's the impact of the work that I do. Doesn't look like it, right? Computer science, performance analytics, what's the big deal? Well, there is a direct connection to saving lives and what I do. I have different branches of work where I've worked on developing large-scale systems where my work got what's called an R&D 100 award. And then I also work on improving the compute performance of applications. Now, a lot of the people have this idea that systems is dead, it's a dead field. Well, not quite. It has come back. And the reason is that now we have GPUs, FPGAs, we have heterogeneous systems, a system with CPUs and GPUs and all of that. So what turns out to be a quite challenging problem is understanding why these simulations running on these large scale systems take so long. Can we accelerate them? Can we fix the problems of performance and so forth? And for that, my research takes on a data science approach.
machine learning, deep learning, and visualization. That's the research methodology that I apply in order to solve these problems. And who are the customers, if you will, that goes from medical field, whoever has cancer simulation, vaccine simulation, deep learning workloads. So if you like deep learning, those deep learning workloads take months to train. You want to finish them faster. And then intelligent system software, it's no longer feasible for humans to make the decision as to, I should run my simulation on a CPU, or maybe I should break it up into a CPU and a GPU. These are extremely hard decisions. So that kind of decision making needs to be done by deep learning and machine learning. That's the kind of machine learning techniques that I develop. So if you're familiar with deep learning and machine learning, a lot of you are interested. You probably have applied the machine learning to, let's say, analyzing certain data set, correct? That data set probably came from, let's say, image data set, from vision, from autonomous system. Replace that with performance data set. That's the kind of work that I do. And it's a very, very hot topic now because just this year, in this summer, so by August, I received $2.5 million worth of grant for the next 3 to 5 years. So if you have any reason to believe system is dead, rethink. And quickly moving forward, that's just a sort of picture of the impact of my work. So Hurricane Sandy was this is the path that was predicted by high performance computing or supercomputers in 2012. This is Hurricane Sandy's path, 8 days before the hurricane happened. Even then, there were 233 fatalities, people died, and $70 billion loss. But compare that to Hurricane Katrina's in 2005, where scientists were able to predict this path only 2 days before Katrina happened. That means 2 days of evacuation time. That resulted in 1,800 fatalities, 6 times more people died because there was less time to evacuate, and $125 billion loss. So what has happened in this 7-year worth of time was that high performance computing got better. Performance analysis got more sophisticated. So we can actually directly show impact of my research and saving people's lives. So this is what motivates me to what I do. And I encourage you all to always think about when you're applying for grad school, you're applying for, or you're preparing for a career, think about this big impact. Who are you saving here? What is that? What is the value of your work? Quickly, my collaborators, it's slightly outdated. Now I have a lot more people I collaborate with. The main point here is that connectivity of this, I have a reason why I have it here, is that when you apply for grad school, you want to have a sense of the professor you are going for has this kind of a connectivity or larger. And typically toward, the late career professor will have a bigger such graph. What it means for you is that you can build your connection, your network off of your professor. So you need that kind of leverage when you apply to a grad program. The school itself, unfortunately, doesn't do a single thing for you. Let me just be clear on this. The school will never do anything for you. It's all about that one person that you work for. So when you apply, so that's going to be my general advice. And Shaila, you are more than welcome to say that no, I disagree. Totally fine with me. But this is my 17 years of experience says the school doesn't do anything for you. All right, so now about grad school. So quickly, I wanted to get some idea about what you think before I jump into what I think about grad school and applying to grad school, what you need. So quickly, I would like to encourage you all to please go to either this website or go to
menti.com and enter this code. Or if you have a QR code scanner, scan this QR code quickly and let me know your response to there are 2 questions asking about what you think you should value when you apply to grad school. How should you pick? And then we can look at, so let's say we have 2 minutes. Well, very interestingly, it's 9:11 here. So I've got 2 minutes. Let's pull up. And then I will share the results with you. Quickly move it. Right. And the first question is, why do you want to pursue grad school? This is where you can type your free-form answer. It doesn't have to be a sentence, could be a word, and so forth. So, but it will be very interesting to see a word cloud emerging from this question. How are we doing? I have no clue what you all are doing because you have all of your videos turned off. Maybe you want to turn them on, just that as a way to give me some feedback. Otherwise, I don't know if you're sleeping really and talking to no one or just Sadia. Have you all been able to enter anything yet? Are we still waiting? I have Apu. Let's see if others did. Yeah. So this is kind of like the answer. This is where it should pop up. Do I have to? Okay. I am trying to figure out what the results are. Let's see the results here. Interesting. Quickly go onto it myself and see what comes. Technology, don't disappoint me. /FV. Whoa, ZG. So you have, so I'm doing a fake set of I'm entering my fake answer. Let's see. What do I have? Send me the results. Thank you. So you all are done? Should I look at my email result? Let's see. It should pop up here according to the. Oh, good. I see the second one, but why do you want to pursue grad school? No one entered, looks like. Is that correct? Apu, I don't think that option came up. That option didn't came up for me when I went to the link. Oh, was it only the second one you saw? Yeah. Did it say something like go to the next question? No, only the first one. When I submitted, it was done. Oh, okay. So maybe we can do a sort of like a verbal cue in that case, and then see what people, why people want to apply to grad school in the first place. What is your motivation? All right, so let me share again. Or maybe they can drop them in the chat. Yep, that's a good idea. That's a good idea. Do that, please. So you are able to see the answer, correct? What you all chose. How would you decide where to apply?
So the first Yeah, is but we rank can of the see. specific, great, rank of the specific research area. That was that. So that was also one of my answers. So that one got boosted up. That's great. Awesome. You're on to something. Rank of the university. Okay, that's okay. So we'll have to chat about that. Availability of funding, very important. How well known a professor is. In my opinion, that should be the first one. csranking.com, or that should be .org, I believe. Where people end up after graduation, that should be top 2 or 3 in this list. And number of publications in a props lab. That must be that must be tied with number 1. But the idea is that I say should, and I gave you the background where I'm coming from. So take it as a general sense of how people who are in my position now as professors, they look at other people's work and they go, is your publication or is your paper, was your paper published in a good venue or not? If you graduate from, let's say, MIT and you want to go to Google, you might as well go directly to Google from web. You don't have to go to MIT. That's not valuable. It's a waste of your 6 years life. You get how many? 60, 70, 80 years? 6 years you wasted for nothing because it's not going to get you any value. But your professor, I'll talk more about what that person can do for you, is tied to where people end up after graduation. If you are doing, that's why I wanted to know about why you want to pursue grad school. If it's for a good, career, you definitely want to go to a professor who can enable that for you. So you now look at that statistics and see where the professors graduates go to. Now that's very hard for assistant professors because we're just starting out, right? We don't even have a student. Take that into account. But there are great reasons why you should go for an assistant professor as well, where you don't have that data. But then you should talk to that professor and understand what their what their path forward is. It's not just a one-way street. All right, that's great. So on chat, what do we have on chat? All right, so same here. Okay, support. So when you, Arpita, when you say support, do you mean support in terms of mentoring and how to have the student grow? Yeah, I would like to say that that's very important for a grad student, especially when you're staying alone in a new country where you don't know anything about. Your go-to person should be the professor who should support you mentally. Excellent. Mentorship. That's something early career professor will definitely be a lot better at providing based on my experience. All right, things I wish I knew. First, ranking with respect to the specific research topic is very important because that's basically, this ranking comes from, it just, csrankings.org is one resource where you can tune exactly which area you are applying to. And then based on that, they provide a very coarse and sometimes wrong, but when you don't have any other resources, this is a good place to start. Gives you a ranking of the university just based on nothing but publication. And that too, what I realized was that it's a subset of all the publications that your professor has or a faculty has published in that area. For example, if you pick high performance computing, you would see that Texas State is within the top 30. And I, along with 2 other professors, so there are 4 professors in HPC and at Texas State, and we are one of the strongest HPC faculty in the nation, because there aren't very many people who work in HPC are also in academia. Most of them are work in national labs.
But the problem is I published about 30 papers. You'll see 3 being listed. Extremely what's called wrong, right? So, but you can start from there. And then you can at least learn about those 3 conferences that some one person who maintains CS ranking thinks are important in my field. Go figure. Everyone is an expert in everything. So that's the problem with CS ranking. That one person claims to be an expert in all of these fields, and they come up with these rankings. And this is true for every single ranking that you look at. And that's why you should look at ranking if you have no other reasons. After today's talk, I'm hoping you would change your perspective. The second, how well the professor is connected. That's very important, because as I mentioned earlier, this person's network is going to be the first network you get connected to. And if the person is, as Urpita and Cynthia sort of pointed out, if they are good mentors, they will actually actively try to connect you to their network. And then you will grow from there. This is something that early career people such as myself and we will be very good at doing. You know why? Because we just went through it. And our professors didn't do a very, very good job with us. Because if you, I don't know about Shaila, of course, but myself, going to Purdue University where my professor was managing 16 grad students, he didn't have time for me. I am an early career person. I'm connected with people. And who do you think actually does the work? The students. I talk to these people. I get the grants and money, and I support these students to go and say, here's the problem, go and do it. So these people get connected to those other people in the national labs, in the industry, and then they build their own network. They go on internships. They go on becoming, scientists in the national labs. So your career is a big chunk of where you end up going depends on your professor's connectivity. When I said these, right, I'm just eliminating academia from this list because academia, sometimes the professor, if it's a very influential professor, right, then they could also have a say in your placement. But in general, it's a gamble. All right, the third one, funding. Is this research topic hot? How would you know that? Well, go through professors, all the professors in the area that you're interested in, their profile, and see how much funding they have in this area. For how long? If they had $5 billion funding, all ended in 2018. Not good. You have funding who are, if it's a very early career assistant professor, that person has money. They have startup. So don't worry about that. But if it's an established late career professor who has fundings all finished in 2015, 2018, that's a telltale sign that probably the area is now so mature that you are going to be solving extremely hard problems, not easy ones anymore. So you want to go for those research areas where the funding is just starting to come in. So there's from 2021 to 2025, 2022 to 2026, blah, blah, blah. So another thing for early career is look for people with career awards. They're set for 5 years, so are you. That problem will have impact in 5 years. So that means what you are going to be doing will have impact. What stage of career is the professor in? I am all for early career because they have new and fresh ideas coming out of grad school, right? We have thought of 50 problems. I had time to solve 2. There are 48 of them that are fresh that I know will work because of my preliminary results, right? When I say my, it's kind of generic, right? In the sense that it's just how you think. When you finish the project, you have 10 different things you wanted to do, but you only had time to do 1. The other 9 you're gonna have the students doing, and each one of them will be successful, or at least some of them will be successful. But that's good for you as grad students coming in. You don't have to find your own problem. Early career always brings new and fresh ideas. So pitching in for both of us, Shaila and I, we are going to be very hands-on just because we have
success at this stage means everything, as opposed to success for a person in their late career. To them, they'll ask you to try a bunch of different things. Nothing is successful. They are still successful. They got their professorship. We're still on tenure track. We are extremely focused on success. I'm going to make sure that you are successful because I want to be successful. So it's going to be very hands-on. We provide mentorship, very active mentorship, just because of the same thing. I'm going to save my hide. And I'm going to do that. While I'm doing that, I'm going to save yours. We're going to be accessible, more time, because we're going to be probably, as in focus on research, focus on publication and getting funding, active guidance, perhaps over mentoring. That's a possibility. If that happens, then this is a great sort of, and I say that as it's a positive and a negative. Where's the negative coming from? You may feel like we are just giving you all the ideas, try this, try this, try this. You may not have the flexibility of saying, hey, I want to be independent. Well, guess what? You can always have that communication if that's the kind of person you end up going to, right? The advisor, you can always say, at least in my group, my students are always welcome to say, that's interesting, but I want to try this first. Explain to me what's your intuition. If you can say, because I feel like this is this, I read this paper and they did something like that, I'll say go for it, because I don't have the time to try your idea. If you think that's more likely to be successful, again, I'm more focused on success. Bring me the success, go do it. So you can always negotiate in terms of, I want to be independent, and then do it. So I don't see that being ever a stopping point. And then the late career are very well connected. So they're going to probably place you in great places. This is something as early career we may or may not be able to always do, but depends. Lots of funding, of course, ideas flow through collaborations. The advisor is very less likely to come up with fresh ideas. It's always going to be on you. And that has happened to me. As first-year PhD student, I was asked to find my own problem because my advisor didn't have time. There were 16 grad students. He had millions of dollars of fund and said, go find that problem. It's hard. And the graduation length, how long it takes for you to finish your graduation PhD, it's not hard and fast. It can go anywhere from 5 to 6 years to 10 years. Happened in my own research group. If you're lucky, you find a problem that's low hanging, find a problem that you can solve in short amount of time, you can finish in 6 years. It happened to multiple of my teammates where they ended up taking more than 10 years just because it was too hard to find those problems. So that's in my advisor, co-advisor, one of the advisors was very laid back. The average graduation time was over 8 years. And more opportunities to be independent. So that's a positive, and that could be a negative, depending on what you want. Less one-on-one time for sure, because your advisor is going to be always traveling. All right, I'll pause here for a little bit. Shaila, do you have anything else you want to add here? Thank you, Apu. I just want to introduce myself first. So I'm Shaila. Sorry. You can call me. Yeah, I'm known as Shaila actually mostly in my university and in my department at this moment, because my other names, those are very hard to pronounce here. So I graduated from University of Kentucky here. Like I did my PhD at University of Kentucky in US, and I did my BS and also my master's in University of Dhaka, so from Department of Computer Science. What about me? So I also worked for sometimes in Bangladesh in industry, like I worked in Samsung, and I also worked in SDSL. At this moment, my personal life, I have 2 kids, 2 boys. So most of the time, I think I passes my lot of time with them, and I enjoy that. And these are just like beyond my careers and other things. So one more thing I want to share here, like
I have a different experience than Tanzima Apu, because Apu worked with a professor who is like well established, and I'm hearing actually about that. Like he had 16 PhD students, but in my case, I was the first, not the first actually, the second PhD student of my professor. So I worked under an assistant professor. So I was actually seeing all the points, like what was Apu talking about now. So honestly, when I was applying for my PhD or my grad studies, I cannot see all of these points. I cannot thought about this point, I think, because my priority was live with my family. I was just searching something, like in a confined location. So I know like that was also that is also big deal in our life. So I saw some support kind of things from some students here. They're also talking about those things. So supports actually always we prefer some supports from our professor, from our community, but sometimes we also need to have consider some things for our family or for our personal life also. So when I applied, in my case, mostly I searched for funding. That's true. That's the first thing in my case. I also applied for some labs where I saw like my works had some similarity with those labs. And I got accepted from some labs, but eventually I ended up in a lab, which one is very near to my, my family. My spouse was that time, he was also doing PhD at the University of Kentucky. So I decided to join there, although my work area, and yes, I think there is some question. Someone No, is raising go their hand. on. Go on. I just wanted to share some thoughts after you finish. So Okay, you can yeah. continue. Okay, I forgot where I was. Well, okay. So the thing was like, I applied on that lab and I found like my professor was a new professor and she had funding. I'm saying like she has very promising career because her publication, what I was looking on that those are in a very top conferences and very top, journals. So I decided that I will work with her, and she also like gave me some work. So I have to do some, hands-on works for her also. So after that, actually, I'm just sharing my experiences. But obviously, when you are you will apply for your grad study, or you will apply for your PhD. I know like it's a long journey, it's a long commitment. So I always prefer that you will think all of these things, because like at this moment, I believe like the time is now more advanced than ours, because now we have a lot of seniors, now we have a lot of mentors. We can talk about our, like, what actually our personal condition now, what is actually we are searching for, where we are now. But when I was applying, maybe I found like the community was not that much big, or I was not that much connected at that time. But now I know like there is many groups and many seniors who are very willing to work with you, who are very willing to share their experience with you. So as me, like as I worked with an assistant professor, so I would not say any lie. Like the first couple of years for my PhD, it was like a nightmare for me. Because like I was just struggling, because as like she was also in the starting of her career, she was forcing me that these are my ideas, you have to implement that in this way, and this way. And that field was a new field for me. So I was struggling with symbolic execution tools. I was struggling with some new things, what is actually happening. And all the times I had some deadlines, and she was very active. Obviously she was very active, and like at night 2:30 a.m. She sometimes sent me email, and I was just like, maybe I was in the bed and I wake up and I just come and yes, I'm doing because I feel like it's I have to show something that I'm also working. So these kind of things was there. So I will not, I will not disagree about these things. I know like most of the grad students who apply for the assistant professor, they always think about that. But one thing I want to tell you, like that's also a big support that we are always getting your professor just beside you.
you can always contact with her, and that was very easy for me. I can just talk with her just like my lab mate or someone like that, that I'm here, I'm just struggling in this phase, what I can do, or how I can proceed or something like that. And if you were thinking about like working individually, what actually Tanzima already told, like you want to work on your own ideas or something like that. I know like most of the assistant professors, they are also very free about that. I think most of us actually, me, I know Tanzima and maybe also from my experience, my advisor, she was also very much welcoming about new ideas. But the fear is here that like, you know, sometimes we just have ideas, but we didn't do any groundwork. We didn't read down anything. We didn't do any background studies or something. We just think like, yes, my idea is a very unique idea. But when you will tell about these ideas, maybe your professor can tell you, see these papers already, these are done. So that things happens with me multiple times. Like I was just sleeping in the night and I thought, oh, wow, I have a very good idea. And next day in the morning, I found, oh no, my idea was already implemented by several ways or something like that. So, I will give a credit to my professor, like my advisor, because like after finishing my first project with her, which one is actually one of our grants. So then when I moved to my second project for my PhD, she actually gave me a lot of freedom. And she told me like, you can now find out the way, or you have to do one of your, you know, own research, obviously. So she wants to train me so that I can have my own idea, I can implement that, and I can have a paper. And eventually we had that. So I think both of these two things are very important. One is like you should have some guideline in the first couple of years of your PhD, maybe like your professor or your mentor or your advisor, they can show you that this is the way you can go in this way and you can do these kind of things. If they can give you some idea, that's fine. If not, yeah, they can also give you some, you know, guidelines. But in the second option, like there should be some space for you also, that you know that you can have your own ideas, you can develop that and you can implement that. Because I think that one is very much important for boosting up your confidence. Because when you go to your career life, like now, when I am in my assistant professor job, and also I know there's Tanzima, if you never did anything by your own, like all the times you hire some ideas from your professor or for someone else, then the problem is like that you will feel like low confidence, because like now you are just your own. So you have to have some ideas what you can implement or you can give to your students. So I will prefer both of these. One more thing, like just I'm sharing my personal experience, what I told you, but obviously these points, what is here are very much important. Always think about these points. And one more thing I want to add, like when you are thinking about the ranking things, I know like ranking is always a very good, what I can say, a vanity sometimes. Like it's really very important. Some cases, like I always encourage you all to apply in good universities if you have good matches. But the problem is like if you don't have any good matches, then try to find always like what are the other options. Like I know like who you are. If you get a good chance in a good university, you also have other options. So when you will apply, just think about these things in a deeper way, like what I'm trying to do, what is actually eventually my goal is. So if you want to, Tanzima told, like if you want to join in industry, maybe sometimes you need not to spend that much time in your, you know, academic life, in your graduation life or grad life. You can just join there from maybe your BS or sometimes after your MS. So just think about those things, like what is actually your goal at this time, what you want to do, where you want to go after finishing your graduation. And obviously, like the things that assistant professors are always very much welcoming for their students, I would say. Like for me, at this moment, I know like I can give a lot of time to my students. But maybe after some years when I will be not in this year, I may not have that much time to, you know, give to my students. And I'm very much willing to not only know about their work, I'm also willing to know about their mental health and other things, that how they're going to do these things. And as we are just freshly graduates, so we also have some ideas that what can be going on in your mind when you were in your first year. So
that's some good things. And but I will always tell that it's all your preference. You are an individual person, you have your own preferences, and whenever you will apply for your grad school or for your study, just think about yourself, that as you are individual, so what is actually your priority? Yeah, I think I can take the questions, or Tanzima, you can add. I will talk later again. So there are some questions. That's good. So Arpita, yes, I do have a slide where I will talk about what type of jobs open up when you have a PhD. So talk about I'll come back to your question in a little bit. Okay. All right, great points. It's amazing. So I see Cynthia, you have your hands up. So how about you go ahead now? Yeah, I'm Cynthia. I actually did not introduce myself earlier. I'm a PhD candidate at the University of Utah. So I just wanted to add another point to what you should consider when applying to graduate school or finding a specific school. One thing is what you actually enjoy. So you would see that there's a lot of funding for machine learning applications, or the good schools have lots of professors maybe, and there's funding as well, but you don't enjoy machine learning. So would you go there? Because you have to do that thing for 5 or 6 years, maybe 8 years. So if you don't enjoy, eventually you will like not be good in your performance, and that will impact your relationship with the professor. So I would say consider all these things. These are really important, but also consider what you want to do, what you enjoy. So that's what I wanted to add. That's a great point. We should add it here as well. But good. So interesting thing, Cynthia, which is glad that you brought it up. When I was applying for a PhD, I wanted to do PhD in sensor network. What did I know about sensor network again? After I finished my bachelor's from BUET, Computer Science and Engineering department, there was no sensor network in there, but I wanted to. And I applied. And then sometimes research finds you, sometimes you find research. And my advisor sort of talked to me, explained to me a problem in HPC domain, distributed computing. And then that made sense. And what I remember the specific conversation we had was that I participated a lot in programming contests. So in ACM programming contests. So he went about saying that you have such good track record of programming, and this is a systems problem, and it requires advanced programming knowledge. That's the only key that binded me to that position, and nothing else. I didn't know anything about distributed systems, as much as I didn't know anything about sensor network. But I said, sensor network, and then he said, you can start working on this project. And then if you find there are other students in my team who are working on sensor network, if you find the sensor network being your interesting project or something they're really interested in, then kind of like what Shaila said, which is extremely important. The first 2 years, the project that you work on should be sort of guided with more guidance. But then your third year is when you actually become an independent researcher, your journey towards becoming a scientist by the end of PhD, because every single PhD must publish something, must innovate something that no one has ever done. And that's kind of like also goes to the point of, if you have a question about why should I publish a paper? Well, you have not demonstrated to the rest of the world that you are worthy of calling a scientist unless you have a publication. So that's kind of, so his idea was that why don't you come and look at distributed systems and solve sort of the performance problem here, and maybe you can go and then look at the sensor networks that my students are working on. Well, lo and behold, I came, I started looking for a problem. I got invested in the first 2 years. It took me 2 years to publish my first paper. But then by that time, I was at a position where I could claim that I knew about the field. And at that time, I did not want to lose that kind of footing in an area, and good that it worked for me, that I actually found that area to be interesting. If I didn't, that must have, that could have led to a disaster.
but I got lucky. And then I never looked back, just continued going down the path of HPC. All right, so here are some things. Talk to other current students to understand culture of the team. Maybe sometimes you will see people from BUET and talk, or Bangladesh, from Bangladesh, but it's hit and miss. You may not be able to always do and assess the culture of the team. This is a great resource. The current students is a great resource. Then you can learn about mentoring, how much support, do they care about students, do they meet, how often, so forth. And the last piece I already mentioned, it's jokingly mentioned, but there are certain research niche that opens up in the industry as well. Once you have PhD, if you don't have PhD, those jobs will not open to you. All right, cool. Moving forward. All right, what do you need to apply? So this, I feel like you all know. So I'll go very quickly through them, only elaborate on a couple of things. So transcript, statement of purpose, I'll add some points as to what I like to see in a statement of purpose from my students. And then I'll have Shaila and the others also who may have idea about, or you have heard your professor saying that SOP was great and why, and so on. Resume, stick to 2 pages, have your first page be the page where if I don't have time, I get, what you are made of on the first page. So all your research experience and publications, if you have any, should go on the first page. Recommendation letters. I actually do read recommendation letters, but not from not from Bangladesh, from everyone else. And all my colleagues, they also read recommendation letters more carefully from everyone than I do, but I do take a look at them. And then TOEFL, GRE, and all of that, go with what the requirements are for a university. Sometimes GRE is optional. At great, top schools, they have realized that GRE means nothing. But the lower down the ranking you go, universities tend to make it mandatory just because it's one of these filters, and that's it. Professional website. This I would definitely encourage you all to have. You should have your own website where you describe which papers you published, and then add paragraphs describing your role in those in a paper. If you're the 4th author and you really didn't do much, I will leave it to you how you want to describe your role in that paper, in that research project. If you really didn't do much, you can't bring value based on that paper just because you have a paper where your name appears. So think about those papers and try to quantify what you did in those papers, because I care more about that than the fact that you have a paper that doesn't provide any value to your advisor. So I wouldn't be very interested knowing that you have 5 papers and you are the 4th author in all of them, and you basically don't even know what happened. So what courses taken, sometimes that's beneficial, sometimes that is not, but especially since I look for students in ML and deep learning now, I like to see that you have taken ML and DL courses, because if you come here and you start taking courses after getting here, I'm already a year behind. So I will be investing more on the student who has taken, let's say, Coursera's EndONG, Coursera's Introduction to Machine Learning course. I would also like someone who has taken Coursera's the specialization course. Like there are 4 courses in sequence. You can audit them for free, so there is no excuse that, oh, unless you don't know, right? So in that case, talk to people, ask around. Coursera is a great resource. GitHub repo link if you have code available. I don't know how many people look at them, but I do. And communicate, send emails. So this also depends on a university. Different universities have different sort of standards and so forth. For example, at Texas State, it used to be the admission decision used to be completely controlled by a grad committee. But from this year onwards, it's truly professor. So you would send emails to me
set up meetings. If I think that it's a good fit, I will respond back. If I don't see good fit, I will not respond back, just because I get hundreds of email every day. I have to have a way to filter them. And then we talk, and then definitely it's a dance. I pitch my ideas. These are the ideas where these are the problems I'm solving, right? And then you will try to sort of convince me that based on the work that you have done here or some background, you can contribute. That's the key. Why should I hire you? Because you can contribute. So sort of convince, even in your email, your writing should not have things such as, I took this, I get all these emails, dear madam, and then immediately I'm like, I'm not. So dear madam, I am passionate about your work. You don't know about my work yet. So you can see that based on this project description on your website, seems like you require expertise or deep understanding of this fields or these topics or machine learning or what have you, systems or HCI. I have done so and so and so, map with those fields, and how you bring existing knowledge of that field. And then you can say that based on this, I believe that I can contribute to your project. Leave it at that. I am impressed at your profile. Don't be impressed. Just be concrete, be concise. Tell me the business proposition. What do you bring to the table? And then I will tell you, if I set up a meeting, what do I bring to the table? You'll get your funding, you'll get your mentorship, you'll get internship. All my students always go for internship at National Labs. I had 4 grad students and an undergrad in 2021. One of those grad students, PhD students, he works at Intel, so he doesn't care for internship. The other 3, they were all first year, 2 PhD students, 1 master's student. All 3 of them went for internships at National Labs. The undergrad was a freshman, first year undergrad, went to a national lab as an intern and published a research poster. So that's what I'm going to try to convince you, that come here, because you already convinced me that you're going to bring those skill set with you. So now it's my turn to convince you, and you can ask away all these questions. You can be picky. So do that. Make your emails actually worthwhile. This person does not have time to read your 50 lines of email. Make them bullet points. What do you bring to the table in terms of research? Just that is the most important. If you want to add, I don't know, what's your TOEFL and GRE scores? I really don't know what the baseline is anymore. I took it like 15 years ago, so I don't care. But the school might, so it doesn't matter whether, what that is. If you want to mention your GPA because it's a high one, go ahead and do that. Some people care, some people don't, but it's the research that counts. And on your website, something that's very, very helpful, though I would say it requires a little bit of work on your end, and actually will set you apart from the other 1 million students who are applying. You're competing against 1 million students, right? So if you want to set yourself apart, do this. If you have published papers or you worked on independent projects outside of course, then make a recording of your presentation of your work in English. That demonstrates your communication skill. That saves time for me to sort of go through your CV or resume and say that, what did she do actually in these 4 projects that she has done? Was it just a function that's implemented, or was it the idea, or does she understand anything? So you have a chance to tell me what you did, how you contributed. Just pick any of these projects, or make one research poster with all of your projects, whatever that is. Make a summary document that makes it easy for me to evaluate.
your work. And actually, I will remember you for the rest of my life, because that student put in a lot more effort than all other thousands of students that I've evaluated. I'm more than likely going to hire you. Am I missing anything here? Do you all want to add anything? All right. So statement of purpose, of course, name a couple of professors, one professor, whatever. If you have talked to a professor and the professor is on board, mention their name, of course. And then align the same way you have aligned their work and your background in the email, do the same in the SOP. At that point, it's just a dance. Skills you should develop during grad school. So we have only 5 minutes, so I don't want to, I want to spend some time on Q&A. So I'll skip this slide, but I'll leave it and I'll share these slides with you. And then you can sort of go through the slide yourself. So here, this is my last slide. Here I'll get to some additional opportunities, career opportunities that open up once you have PhD. Or actually, I sort of try to figure out what type of jobs you will do after each levels of achievement that you unlock. So there are more advices from other people. So here, just a specific example of types of jobs that you get to do if you are working on high performance computing or HPC area. After your bachelor's, in addition to all the software engineering positions, right? So I don't mention software engineering positions here anywhere, because you can be a software engineer at any level after your bachelor's. Even there are software engineers here in the US at Google where people are high school dropouts. This is a land of opportunities. You actually don't need almost any sort of certificate to get a good job in that field. Now, if you have just bachelor's, so this doesn't apply to you because you all are more interested in these two categories. But even if you just have bachelor's of science, United States has 17 national laboratories working on various different innovations. For example, from nuclear, stockpile to nuclear fission, as in energy crisis, working on physics or working on hydrogen energy and so forth. There are lots of different variety of sort of national labs and research areas where people work on, and all of them use supercomputers. That's a short of high performance computing, supercomputers. So there, people with bachelors can be in the operations, maintenance, cluster system administrator, junior program, and so forth. With a master's degree, then you start to get the software engineering positions at those national labs. They require at least MS to be able to work with the supercomputers in a managerial position, system admins, and so forth. With a PhD, the unique things that end up opening are scientist positions. To be called a scientist, they require you to have a PhD. So that's applies to the national labs, that applies to Google, Meta, Apple, AMD, NVIDIA, in every single industry. Research scientist positions require you to have PhD. So that goes back to our PPEDs, which is some industry jobs require development of ideas and products. We do suggest a PhD for them. It's required to be a scientist in those. So that's typically the job requirement. So with a PhD, you have this whole bucket of jobs that are not available to any of these people. And then here are some other specific examples to HPC, but I wanted to mention that computer science would be a scientist. To be a scientist, you have to have PhD. To be an engineer, you don't. You are already an engineer. So to be a scientist is at a level higher up, where you have to bring in innovation. You have to think outside of the box. Engineer, you can do it already. All right, so that's all I had. Sorry, Shaila, I completely ate up your space. That's why I wanted you to go first.
No, you're fine, Apu, no problem. Yeah, I think we can go for the question answer part, like, and now Apu covered a lot of things. So yeah. So should we go to the question answer part, Apu, or Yeah, so will you let's speak? do that. Because I think the time is like almost over. You So can speak, Apu. We can go for the question answers after you speak. so no, one thing I want to add here, just if you have question answer, I think you can also ask the question in Bangla, because I know like when we were in our undergrad, we were not that much, comfortable with that. So আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি for question answer part, এবং আমি মনে করি যে এই ধরনের সেমিনারগুলোর মূল একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার হলো যে তোমাদের, আমি সরি তোমাদের করে বললাম, তোমাদের সব কোয়েশ্চেন গুলার আসলে অ্যান্সার দেয়া। আমাদের অনেক অনেক কথা আছে, ওগুলো আমরা বলতে পারবো, কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার গুলো আমরা দিতে চাই আসলে। সো যখন অ্যাপ্লাই করবা তোমাদের কি কি কোয়েশ্চেন আছে, মানে এই মুহূর্তে তোমাদের কি কি কোয়েশ্চেন আছে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। আচ্ছা আপু, আমরা আসলে এই সেমিনারের আগে একটা মানে ফর্ম দিয়েছিলাম সবাইকে, যে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আগে থেকে কালেক্ট করে রাখার জন্য। তো আমাদের কাছে অনেকের করা কোয়েশ্চেনস কালেক্টেড আছে। আর এর মধ্যে কেউ যদি কোয়েশ্চেন করতে চায়, আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারে, অথবা চ্যাটেও কোয়েশ্চেন করতে পারেন, অথবা আমরা ফেসবুক লাইভেও আছি, ওখানেও কমেন্ট করে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। তো আমরা পার্টিসিপেন্টসদের থেকে কোয়েশ্চেন নিব, তার আগে একটা কোয়েশ্চেন আমরা শুরু করি আস্তে আস্তে কালেক্টেড কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে থেকে। তো ফার্স্ট একটা কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস যারা আমরা ফাইনাল ইয়ারে আছি, আমাদের জন্য এখন তো সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রায়, তো ইজ ইট টু লেট টু স্টার্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস ফর ফল 2023 নেক্সট ইয়ারের জন্য? এটা আমার একটা মানে অ্যান্সার যেটা হলো যে আসলে কতদিন ধরে মানসিকভাবে প্রিপারেশন নেওয়া হচ্ছে যে আমরা নেক্সট ইয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করব কিনা। যদি এটার জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রিপেয়ার থাকি, তাহলে আমি আশা করছি যে আমাদের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যেমন রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড বা কিছু এই টাইপের জিনিস যদি এগুলো থেকে থাকে, তাহলে আমি মনে করি এটাও আসলে পার্সন টু পার্সন পুরোটাই ভ্যারি করে, যে তোমাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে যে হাউ উই শুড অ্যাপিয়ার টু জিআরই, আমরা কিভাবে জিআরই দিব বা কিভাবে টোফেল দিব, অ্যাটলিস্ট এই এক্সাম গুলার যে ফরম্যাট, এই ব্যাপারে কোনো আইডিয়া আছে কিনা, কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হয় ওই জিনিসটা আমরা জানি কিনা। যদি জানি তাহলে আমার একটা অ্যাসেসমেন্ট করা, আমি যদি এই সব কিছু জিনিসপত্র জানি, তাহলে আমি মনে করি যে না, এটা এখনো লেট না, আমি আরো 2 মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। অক্টোবরের মধ্যে করতে পারলে খুব ভালো, যদি না পারি তাহলে নভেম্বর, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করা যায়। তো আমি এভাবে ভাগ করে নিচ্ছি যে নভেম্বর ডিসেম্বরে মে ক্যান ডু ইট, বাট ওয়ান মোর থিং, আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে এটার জন্য আসলে একটা আমি সবসময় প্রেফার করি যে একটা বড় একটা প্রিপারেশন থাকবে, বিকজ এটা একটা লাইফ টাইম ডিসিশন, এবং ভালো একটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক, একটা ভালো চিন্তা ভাবনা যে আমি আসলে কই অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি, আমি কেন এই জায়গাগুলো অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি, আমার প্রেফারেন্স কেন এই জায়গাগুলো, এবং কখন আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সো ওই কাজটা আমি মনে করি যে যদি করা থাকে তাহলে এখনো টু লেট না, কিন্তু যদি কিছু করা না থাকে তাহলে তো একটু লেট হয়ে গেছে। আর আরেকটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করতে চাই, আমার মানে আমি বলি নাই বা আমার বলা হয়নি, ওয়ান মোর থিং আমি অ্যাড করতে চাই যে এখন আমি বারবার বলছি যে এখন কমিউনিকেশনের যেই যুগটা খুব ভালো, আমি এটাকে আমি খুব খুশি এটা নিয়ে, আসলে আমি খুব প্রেফার করি যে আমরা সবাইকে রিচ করতে পারছি। ওয়ান থিং আমি সবসময় বলি যে যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে, আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টেও একটা সেমিনার হয়েছিল, ওখানে বলছিলাম যে যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে যে আমরা হায়ার স্টাডিজে যাব, এখন আমাদের অনেক সুযোগ যে আমরা আন্ডারগ্রেড থেকে অ্যাটলিস্ট একটা রিসার্চের কাজ করে আসতে পারি। এই কাজটা যেটা হবে যে আমাকে একটা পাথওয়ে দিবে, আমার একটা আইডিয়াও হবে যে রিসার্চ কিভাবে আমি করব, এবং এই জিনিসটা যেটা হবে যে প্রফেসর আমাকে নিবে বা যে ইউনিভার্সিটি আমাকে পিক করবে, অবভিয়াসলি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর আমাকে পিক করবে, ইভেনচুয়ালি আমাদের গোল হলো একজন ভালো প্রফেসরের কাছে যাওয়া, যার সাথে আমার ভালো একটা অ্যালাইনমেন্ট হবে। তো আমি মনে করি যে যদিও রিসার্চ ওয়ার্কটা থাকে, তাহলে ওটা প্রফেসরের জন্য সুবিধা যে আমি জানলাম যে আমার যে স্টুডেন্ট আসছে তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, সে জানে যে কিভাবে রিসার্চ করতে হয় এবং কিভাবে আগাতে হয়। আমি এই ব্যাপারে আরেকটা জিনিসও অ্যাড করতে চাই যে আমাদের মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসররা আমরা কিন্তু ভেরি মাচ উইলিং টু ওয়ার্ক উইথ আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস অলসো। সো তোমরা যদি কেউ আমাদেরকে রিচ করো যে তোমাদের এই কাজ আছে, আমরা এই দূর থেকেও রিমোটলি অনেক কাজ করতে পারি, এবং আমাদের স্টার্ট আপ যে ফান্ড গুলো আছে বা আমাদের যেই এখন আপু বেশ কিছু ফান্ড অলরেডি আপু পেয়েছেন, তো এই যে কাজগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা তোমাদের রিসার্চ প্রজেক্ট গুলোকে ফান্ডিংও করতে পারি। তো আমি এই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি এই জন্য যে এইখান থেকে আমরা কিছু আইডিয়া পেতে পারি যে কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি, আমাদের একটা
ইভেনচুয়াল গোল হতে পারে যে এইভাবে করে করে আমরা আগাতে পারি। এটা তোমাকে যেটা করবে যে তোমার এখন যেই জায়গায় তোমার সিভিটা বা রিজিউমিটা আছে মেবি তার থেকে 2 গ্রেড 3 গ্রেড 4 গ্রেড উপরে উঠিয়ে দিল। তুমি আরো ভালো একজন প্রফেসরের কাছে যেতে পারলে, আরো ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারলে, এবং আরেকটা জিনিস হলো যে তোমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি হলো। তো আমি এই কথাটা এখানে অ্যাড করলাম এই জন্য, যখন তুমি বললে যে এটা কি টু লেট কিনা, টু লেট কিনার জন্য আমি এটা বললাম যদি তোমার মনে হয় যে না আমি এই বছরের জন্য রেডি না, ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড, এটা নিয়ে দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই। তোমার এই যে একটা এক্সট্রা ইয়ার পেলে, এক্সট্রা ইয়ারে তুমি একটু রিসার্চ করতে পারো, তুমি এই এক্সট্রা ইয়ারে তোমার সিনিয়রদেরকে রিচ করতে পারো, কিংবা তুমি এমন প্রফেসরদেরকে রিচ করতে পারো, কিংবা প্রফেসর ছাড়াও তোমরা যারা পিএইচডি তেও সিনিয়র আছে তাদেরকেও রিচ করতে পারো যে আপু ভাইয়া আই এম ওয়ার্কিং অন দিস প্রজেক্ট, আমি এইভাবে এভাবে আগাতে চাচ্ছি। And আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস আমি শেয়ার করে দেবো অবভিয়াসলি। সো আই এম ভেরি মাচ উইলিং। তো তোমরা যদি কখনো আমার সাথে রিচ করতে চাও যে আমি আপু এটা নিয়ে কাজ করতেছি, আমি আমার রিসার্চ এরিয়ার কথাই বলা হয় নাই আসলে। তো আমি মেইনলি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেটা মাইনিং নিয়ে কাজ করি। তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমি বলবো ব্রডার স্পেক্টে আমার ফিল্ডটা হলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন। আমি বিভিন্ন রকমের টেকনিক ইউজ করি, ডেটা মাইনিং, মেশিন লার্নিং, ইনফরমেশন রিট্রিভাল এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। এই জিনিসগুলো নিয়েও যারা ইন্টারেস্টেড, প্লিজ ফিল ফ্রি টু টক উইথ মি, উই ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং নাও। এন্ড দেন তোমরা যদি মনে করো যে হ্যাঁ ফিউচারে আমার সাথে কাজ করতে চাও, ইউ আর ওয়েলকাম। যদি মনে করো যে না আমি ফিউচারে আপুর সাথে কাজ করবো, আমি আরো ভালো আরো বড় ল্যাবে যাবো, দ্যাটস অলসো ভেরি ফাইন। কিন্তু আমরা স্টার্ট করতে পারি, তোমাদের অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া হতে পারে যে নর্থ আমেরিকা কিভাবে আমরা রিসার্চ গুলা করি, কিভাবে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে আগাতে পারি। সো আমি বলছি এটা এর জন্য যে তুমি যদি এই বছর অ্যাপ্লাই করতে না পারো, যদি মনে হয় যে এই বছর অ্যাপ্লাই করলে আমি ভালো মতো চিন্তা ভাবনা করে অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, আমি অনেক রাশে আছি, ফাইন, তোমরা 1 বছর টাইম নাও। মাঝখানে যদি জব করতে চাও 1 বছর, ফাইন, জবও করো, রিসার্চও করো, জিআরই টফেল এগুলোর জন্য রেডি হও, একটু চিন্তা ভাবনা করো যে কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায়। থ্যাংক ইউ আপু। চ্যাটে মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন আছে। আচ্ছা, অন্য আপুরা যারা আছেন তারাও অ্যাকচুয়ালি ডিসকাশন সেশনে অংশ নিতে পারেন। ফারিয়া আপু মনে হয় কিছু বলতে চেয়েছিলেন চ্যাটে। হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে শাইলা আপু অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বলেছে, বাট কেউ যদি আন্ডার প্রিপেয়ার্ড ফিল করে, দে ক্যান স্টিল অ্যাপ্লাই টু 1 to 2 ইউনিভার্সিটিস জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এসওপি কিভাবে লিখতে হয়, এলওআর কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, অ্যান্ড সো অন। থ্যাংক ইউ আপু। Ramisa, you can go for the next question maybe. আচ্ছা, তো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে, ডু আই নিড আ গুড সিজিপিএ এন্ড পাবলিকেশন টু অ্যাপ্লাই ফর মাস্টার্স? অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্সে ফুল ফান্ডিং এই জিনিসটা বোধহয় একটু রেয়ার। সো আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে তোমার যেই কোয়েশ্চেনটা করেছে তার কি ধরনের, মানে মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করার জন্য কি ধরনের মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ, এবং কেন তুমি গুড সিজিপি এবং পাবলিকেশনের কথা চিন্তা করছো। যদি তুমি সেলফ ফান্ডিং এ মাস্টার্স করো তাহলে আমি বলবো কিছুই দরকার নাই, কারণ এখানে সেলফ ফান্ডিং এ তুমি ইন্টারেস্টেড, তোমাকে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এর জন্য নিবে, এবং এরপর তুমি কাজ করতে করতে যে কোনো প্রফেসর আন্ডারে, তুমি যদি থিসিস বেস মাস্টার্স করতে চাও তাহলে তোমার একজন প্রফেসরের আন্ডারে অবভিয়াসলি কাজ করতে হবে, প্রজেক্ট বেসও করতে হবে। কিন্তু জিনিসটা হলো যে এই প্রশ্নটা করেছো তার কাছ থেকে একটু বেশি ইলাবোরেটলি কোশ্চেনটা জানতে পারলে ভালো হতো যে কি ধরনের মাস্টার্স এর জন্য আসলে এই চিন্তাটা করা হচ্ছে। তবে অ্যাজ এ হোল আমি একটা জেনারেল যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে যদি তুমি মনে করো যে তুমি সেলফ ফান্ডেড মাস্টার্স করবে, তাহলে সিজিপিএ পাবলিকেশনস কোনোটাই তেমন কোনো ম্যাটার করে না। তবে অবশ্যই তোমার সিজিপিএ ভালো থাকলে, তোমার পাবলিকেশন ভালো থাকলে তুমি একদম টপ র্যাঙ্কে গিয়ে ভালো টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে ঢুকতে পারবে। আদারওয়াইজ আমেরিকার আসলে 1000টা ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করলেই আমার মনে হয় মাস্টার্স এর জন্য অ্যাডমিশন পেয়ে যাবে। আর ফান্ডিং এর যে ব্যাপারটা, এটা একটু সার্চ করতে হবে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ব্যাপার থাকে। যেমন আমি যে ইউনিভার্সিটিতে আছি আমি জানি সেখানে কিছু পার্সেন্টেজ ফান্ডিং দেওয়া হয় ফর মাস্টার স্টুডেন্ট। সো এটাও একটা ব্যাপার। আর যদি কোনো স্পেসিফিক প্রফেসর আন্ডারে মাস্টার্স করতে চাও, ওনার সাথে ওই একই ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করা যায় যে আমি কি কোনো স্কলারশিপ পেতে পারি কিনা। হ্যাঁ, that's a good point actually. And ওখানে একটা ছোট্ট জিনিস আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কি, যেমন আমার ল্যাবে আমি ওপেন টু রিক্রুটিং মাস্টার স্টুডেন্টস অন ফান্ডিং, বাট ওইখানে আমি দেখবো তোমার পাবলিকেশনস,
কারণ তোমাকে আমি ট্রিট করব as a master student কে exactly the same quality as a PhD student because I need return of investment. So the exact doesn't matter whether you go for master's or PhD. If you want to get funded, again, exactly what Shaila said, not everyone is going to do this. You probably have a chance of 1% get funding. And then within that 1%, you will be competing against other PhD students that returning investment অনেক বেশি because সে 6 বছর থাকবে এবং সে অনেক লং টার্ম গুড ওয়ার্ক করবে। তুমি 1.5 বছর বা 2 বছর থাকবে, আমাকে দেখতে হবে 2 বছর মধ্যে তোমাকে কিছু একটা রিটার্ন দিতে হবে, পারবে কিনা। So you have to demonstrate that. It's hard. ওকে আপু, তো আমি আরেকবার বলবো যে যারা আপুরা আছেন অলরেডি পিএইচডি করছেন, যারা এই মিটিং এ আছেন সবাই ডিসকাশনে একটু কন্ট্রিবিউট করতে, যেহেতু অনেকে আছেন অনেক রিসেন্টলি অ্যাপ্লাই করেছেন, তো তারাও হয়তো বা অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। তো রামিসা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা। আচ্ছা আপু, আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হলো তো যে ধরেন কেউ যদি মানে বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স অলরেডি করে এরপর যদি পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করে, অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকজন সরাসরি ব্যাচেলার্স থেকে পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করে, দুইটা কেসের মধ্যে কেউ কি মানে এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাবে কিনা? না, মাস্টার্স করার জন্য এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাবে না, কিন্তু ধরো মাস্টার্স থেকে যদি তার খুব ভালো একটা রিসার্চ পেপার থাকে, মাস্টার্স থেকে যদি তার কোনো একটা এমন কিছু থাকে যেটা সে শো করতে পারছে, তাহলে সে কিছুটা এক্সট্রা বেনিফিট পাবে অবভিয়াসলি। যে তার মাস্টার্স ওয়ার্কে খুব ভালো দুটো রিসার্চ পেপার হলো বা খুব ভালো একটা রিসার্চ পেপার হলো, তখন সে একটা বেনিফিট পাবে। বাট অ্যাজ এ ডিগ্রি, যে তার একটা ডিগ্রি এক্সট্রা আছে, এর জন্য সে কোনো বেনিফিট পাবে না। তবে আমি একটা জিনিস যেটা বলতে চাই যে যদি তোমার বাইরে পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমি মনে করি যে আন্ডারগ্র্যাড থেকে রেডি হয়ে চলে আসাটাই বেটার। তারপরেও যদি এমন হয় যে আন্ডারগ্র্যাডে কোনো কারণে আমার রেজাল্ট খুব খারাপ ছিল, আমার এমন কোনো কিছু নেই যেটা শো করে আমি আসলে আসতে পারবো, আমার স্কলারশিপ হতে পারে, ইন দ্যাট কেস তুমি অবশ্যই মাস্টার্সে যেতে পারো। যে আমার সিজিপিটা আমি একটু ভালো করলাম, যে আমার এখন যে সিভিটা আছে ওখানে দেখানো গেল যে আমার সিজিপিএ নট আন্ডার 3, বাট নাও ইটস গুড। এন্ড অলসো তুমি দেখাতে পারলে যে আমার কিছু পাবলিকেশনস হয়েছে বা একটা দুটো পাবলিকেশন হয়েছে, তাহলে এটা কিছুটা অবশ্যই মানে হেল্প। একটা ছোট্ট জিনিস হঠাৎ করে মনে পড়লো, সেটা হচ্ছে গিয়ে এক্স্যাক্টলি হোয়াট শায়লা সেড প্লাস সামটাইমস তুমি যদি মাস্টার্সটা শেষ করে আসো, লাইক মাঝখান থেকে চলে এসো না, মাঝখান থেকে লাইক তোমার কিছুই হলো না লাইফে, সো শেষ করে যদি আসো, অ্যাটলিস্ট আমি এখানে দুটা ইউনিভার্সিটি দেখেছি, ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে এখানে, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কিছু কোর্স তুমি ট্রান্সফার করতে পারো। and I'm actually, I might not be remembering correctly যে হ্যাঁ মনে হয় বুয়েট থেকে কিছু কোর্স রেকগনাইজড হয় যদি যদি আর কি ম্যাপ করা যায়। সো ওইটাও সবসময় শিওর না এক্স্যাক্টলি, সো ধরে নাও যে কোনো লাভ নাই, বাট আদার দেন হ্যাভিং দ্যাট পাবলিকেশন আর রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করব ফান্ডিং পার্সপেক্টিভে। দ্য স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি যেখানে তোমরা অ্যাপ্লাই করছো, লুক অ্যাট দ্য টিউশন বেনিফিট that they have for master students and PhDs. যেমন আমি ইউনিভার্সিটি অফ ইউটাতে বলতে পারি, if you have a master's already, the degree earned, ওরা তোমাকে 4 বছর টিউশন ওয়েভার দিবে। For a PhD, if you're coming straight from bachelor's, it's 5 years. So কখন তোমার টিউশন ওয়েভারটা, বিকজ টিপিক্যালি 4 বছর 5 বছর আসলে আমরা এক্সপেক্ট করি। So at the end of your 4th year, probably you won't have the tuition benefit. So since আমাদের জন্য আসলে টিউশন বেনিফিট, বিকজ ইট কস্টস আ লট অফ মানি, ইট ম্যাটার্স। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং যেটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে আসলে লেখা থাকে, সো ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক। আমরা তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে যাই। How is applying to grad school in Europe different from the US? Maybe someone who has applied to Europe. আমার মনে হয় আমার এই ব্যাপারে খুব স্পেসিফিক কোনো আইডিয়া নাই। যারা ইউরোপে অ্যাপ্লাই করেছে ওনাদের সাথে কথা বলে দেখতে পারো। আর গ্র্যাড স্কুল নর্থ আমেরিকা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এইটার আসলে একটা ওভারভিউ আসলে তানজিমা আজকে দিয়েছে। তো আমি জানি না এখানে কারো যদি আইডিয়া থেকে ইউরোপে কিভাবে অ্যাপ্লাই করে, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট।
একটা রিসোর্স হচ্ছে ইউটিউব। গো অন ইউটিউব, ইউটিউবে সার্চ করো, হাজার হাজার ছোট ছোট টিউটোরিয়াল আছে যে এরাসমাস মান্ডেজে অ্যাপ্লাই করার জন্য কি করতে হবে। So the or just Google. I would say that Google is always, we all owe our PhDs to Google. So everything's there. আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা স্পেসিফিক্যালি তানজিমা আপুর জন্য। Without GRE score, can anyone apply for a PhD in Dr. Tanzima's lab? Oh, that's a good question. So আমাদের graduate school requirement is GRE. That means if the graduate school requirement is not met, the graduate school will not even allow me to hire anyone. তোমার যদি GRE score কম থাকে, you and I can still talk. But if you don't even have GRE, আমাদের university will not allow, me to consider your. Then I will have to go through a process of justification why with the grad school, which I don't want to do. So take one, even if if you bomb it, really doesn't matter if you and I connect on the background, right? But I'll say that. আচ্ছা, আমি আরেকবার বলবো, পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে কেউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন এখনই করতে চায় করতে পারে। আমরা তো খালি আগের কালেক্টেড কোয়েশ্চেন গুলোই করছি। কারো যদি কোয়েশ্চেন এখনই থাকে চ্যাটে বা আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারে। একজন কোয়েশ্চেন করেছে মনে হয়। Okay, I'm sorry, I'm going to read it out loud. If the applicant have a decent profile during undergrad and another student stays in Bangladesh to complete his master's with similar undergrad profile as the first student, in master's he surely does some good works. Will the first student get extra benefit of early application? Well, যদি ফার্স্ট স্টুডেন্ট আন্ডারগ্র্যাড অবস্থায়, আমি ধরে নিচ্ছি তুমি মিন করছো যে সে আন্ডারগ্র্যাড শেষ করে ডিরেক্টলি পিএইচডি তে যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছে, আর দ্য সেকেন্ড পার্সন ইজ সেম আন্ডারগ্র্যাড প্রোফাইল, বাংলাদেশে মাস্টার্স করে তারপর পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করছে। The only benefit there is that the first student 1 বছর আগে or 1.5 বছর আগে তার PhD career start করছে, but other than that, funding wise, anything wise, it really doesn't matter. Typically যে মাস্টার্স করে অ্যাপ্লাই করছে আমি তার মাস্টার্স প্রোফাইল দেখবো, যে ব্যাচেলার্স করে অ্যাপ্লাই করছে আমি তার ব্যাচেলার্স প্রোফাইল দেখবো। যদি এই মাস্টার্স করা স্টুডেন্ট আর ব্যাচেলার করা স্টুডেন্টের প্রোফাইল ম্যাচ করে, then it becomes a question of কার সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে যে তাকে আমি হায়ার করলে আমার রিসার্চ ভালো হবে, মানে রিসার্চ প্রোডাক্টিভ কি। So the CGPA and all these publication, email, and all of these documents that I talked about only to get you through that door, যে আমি রেসপন্ড ব্যাক করবো কিনা তোমার ইমেইলের। এরপরে কি হবে সেটা আমি তোমার সাথে কথা বলে, তোমার সাথে ইন্টারভিউ করে, এবং তুমি যদি আমাকে কনভিন্স করতে পারো, দেখো আমি তো এই বিষয়ে কাজ করেছি, তুমি এই বিষয়ে লোক চাচ্ছ, তাহলে I can contribute. You can convince me. After that, I don't actually care. তোমার CGPA 2.3 ছিল না 5.6 ছিল. It all matters of whether I think you can be productive. So in terms of time, I don't see why one should get any benefit than the other. I cannot think of a reason. যদি কোয়েশ্চেনটা বুঝে না থাকে তো কি প্লিজ go ahead and clarify. আমি জানি না, আমার কাছে একটা টার্মটা দেখে আমার খালি মনে হলো যে আর্লি অ্যাপ্লিকেশন। সো আর্লি অ্যাপ্লিকেশন আর লেট অ্যাপ্লিকেশন আসলে এখানে এইভাবে কেউ কাউন্ট করে না। I was talking about one of my friend last night that ইউএসএ তে আসলে এই ব্যাপারগুলো অনেক ফাঁক আছে। যেমন আমি জানি বাংলাদেশে ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞেস করবে তোমার গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছে এত সালে, তুমি এই 2 বছর কি করেছো, তুমি এই 2 বছর কেন অ্যাপ্লাই করো নাই, তোমার এই 2 বছর কি হয়েছিল। কিন্তু এইখানে আসলে এইভাবে করে কেউ কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করে না, কারণ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম থাকে যে 2 বছর আমি আমার পার্সোনাল কাজ করেছি, এটা আমার ব্যাপার, আমি কি করেছি। তো এখানে আসলে আর্লি অ্যাপ্লিকেশন, লেট অ্যাপ্লিকেশন এই টাইপের কোনো ব্যাপার তুমি পাবে না। তুমি যদি তোমার গ্রাজুয়েশন শেষ করার 10 বছর পরে অ্যাপ্লাই করো এবং বলতে পারো, জাস্টিফাই করতে পারো যে
যে না আমি এই কারণে 10 বছর পরে অ্যাপ্লাই করছি, তাহলেও আমার মনে হয় কোনো প্রবলেম নাই। আরেকটা কোয়েশ্চেন এসেছে। আরেকটা question আসছে, I'm going to read it out loud. So, hi, I am a third-year undergrad student. I went ahead and started working under a professor without thinking about whether I like the area or not. Now I get the feeling that I might be more interested in other topics. My question is a little basic. Sometimes research finds you, but what about the time I need to find the research area I am interested in? Is my work in a research that I do not find attractive in vain? No, the answer is no, especially because you're an undergrad. You started early, so at least, so double benefit. তুমি জানো what you are not going to be pursuing in grad school. So it's going to save you a lot of heartache. And the second is, তুমি যখন apply করবে, তোমার research-এর যে experience-টা depends on how you are putting it forth, right? তোমাকে publication হয়নি মনে করো, তাহলে project-টাই describe করো, project তুমি exactly কি করেছো, right? And then or try to think about a way, talk to your mentor, যে কিভাবে করে ওটাকে তুমি একটা showcase করতে পারো. But the idea is that যখন আমি মনে করো and this is my subjective thing, when I evaluate your profile, I think Shaila mentioned the point as well, which is it demonstrates that you know about the research process, that you are proactive, that you are self-motivated. You're not one of those people who I give you work, you do the work, and you come back and say, here is my work. I'm not here to do course projects. I want someone who will say, you told me to read these 2 papers. I went ahead and read 3 extra papers. And then I got some ideas. I didn't understand everything. I got some ideas here. And I think this is very interesting. What do you think? Only then you and I can innovate together. Does that make sense? So it has got a job now where I'm your supervisor, giving you work, you doing the work and coming back and say, here is my work. No. You and I are going to change the world. We have to combine our power together. So in short, it still is valuable and it's not in vain. But make sure that you sort of package it and spin it in a way that looks positive. As I gathered this experience, with that, I'm absolutely sure what I want to do. I'm self-motivated. I know that process, blah, blah, blah. So figure out what you got out of that experience. একটা কোয়েশ্চেন যেটা আগে থেকে ছিল এটার সাথে একটু রিলেটেড, তাই করে ফেলি। একজন কোয়েশ্চেন করেছিল, I'll be in my 3rd year next year, so how do I prepare myself for masters or PhD to I guess মিন করেছে যে অ্যাপ্লাই করার জন্য 3rd year থেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করা যায় নিজেকে, রিসার্চ প্রোফাইলের জন্য কি করা যায়? I think Shaila or answer to দিয়ে দিয়েছে, right Shaila? Research, get শুরু involved. করতে পারো, and আমি এটাও বলেছি যে চাইলে বাইরে যদি নিজের ডিপার্টমেন্টে নিজের প্রফেসরের সাথে করতে পারো, অবভিয়াসলি এটা সবসময় আমি জানি যে এটা কিছু রিকোয়ারমেন্ট মনে হয় আছে, আর চাইলে বাইরে যদি এক্সট্রা ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আমার মনে হয় বাইরে আমাদের সাথেও কোলাবোরেটিভ ওয়ার্কে যেতে পারো। And we always search for promising students, so I can actually give you some examples তোমরা কি করতে পারো, because আমি actually BWCSE তে quite involved ছিলাম. So one ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের সাথে রিসার্চ স্টার্ট করতে পারো। আমি জানি at least for বুয়েট অনেক প্রফেসর এখন জাস্ট থিসিস বাদেও অন্য অনেক স্টুডেন্টের সাথে কাজ করে, so that helps you to explore research domains and also maybe get some publications. Secondly, আমাদের অ্যালামনাইদের সাথে কানেক্ট করতে পারো, বিকজ অ্যালামনাইরা অনেকেই আমি জানি বিভিন্ন লাইক আমার একটা রিসার্চ আইডিয়া আছে, আমি একটা অ্যালামনাই যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এখানে প্রফেসর আছেন ওনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ওনারা আমাকে মেন্টর করলো যে এই আইডিয়াটা কিভাবে আমি একটা পোস্টার হিসেবে কোথাও সাবমিট করতে পারি or ফার্দার রিসার্চ করতে পারি. So that's one area, and that also helps you to get some recommendation later. So for instance, আমি জানি যে আমি যখন বইতে ছিলাম অনেকেই তানজিমা আপুর সাথে কাজ করেছে, মৌসুমী আপুর সাথে কাজ করেছে, ফারজানা আপুর সাথে কাজ করেছে. So actually যখন তুমি কাজ করবা they can give you a recommendation later, which is more valuable than তুমি বুয়েটের একটা ফ্যাকাল্টির কাছে গিয়ে বলা, সরি I'm from বুয়েটের এক্সাম্পল দিচ্ছি, তুমি একটা টিচারকে গিয়ে বললা যে স্যার আমি আপনার অমুক ক্লাসে ছিলাম, আমার সিজিপিএ এত, আমাকে রিকমেন্ডেশন লেটার দেন.
বেটার দেন দ্যাট তোমাকে একটা মানুষ তোমার রিসার্চের উপর দিল যে আমি স্টুডেন্টের সাথে কাজ করেছি, আমি জানি ও মতন কাজ করতে পারে অর সামথিং লাইক দ্যাট। সো দ্যাটস অলসো ভ্যালুয়েবল। অ্যান্ড অলসো অনেক কনফারেন্সেস আছে যেখানে ফর ইনস্ট্যান্স সুপার কম্পিউটিং এটা HPC for undergraduates or HPC immersion, something like that, Grace Hopper, এই ফিল্ড গুলো অ্যাকচুয়ালি এই কনফারেন্স গুলো তোমাকে স্কলারশিপ দেয় টু অ্যাটেন্ড দেয়ার কনফারেন্সেস। সো তুমি ওদের টক গুলো শুনতে পারো, ওরা কি নিয়ে কাজ করে। সো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ exposure to some very specific research topics. So I think third year থেকে these are good times. আমি আমার নিজের রিসার্চ থার্ড ইয়ার থেকে রাজি স্যারের সাথে স্টার্ট করেছিলাম। So these are some ideas you can explore. থ্যাংক ইউ আপু। আচ্ছা, তানজিমা আপু বলেছেন, তানজিমা আপু মনে হয় আর বেশি সময় দিতে পারবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিমা আপু, আজকে আমাদেরকে এত সময় দেওয়ার জন্য, এত ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন আমাদেরকে জানানোর জন্য। খুবই দরকার ছিল আসলে সেশনটা আমাদের সবার জন্য। থ্যাংক ইউ। আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যে আমি দেখছি যে আসিফ একটা কোয়েশ্চেন করেছে, সো প্লিজ ফিল ফ্রি টু পোস্ট দেম অর সেন্ড দেম আওয়ার ওয়ে। আই এম শিওর both Shaila and I, we can respond to them. এবং তোমরা যদি if you have a way to respond back or post all of the answers on our BWCSE website, or the website itself, right? That's public. So a session ta jodi tomra okhane post koro and with the questions and answers, I think you can ask Shaila if she is okay. I'm certainly will be. I'll be okay. Yeah, I'm okay with that, and I will give my email address. I think you have that, right, Sadia? So you can obviously share those with the students. So I think I also need to leave the session like at 11:30. So I don't know how long you want to continue. I mean, so I'm seeing like two questions here. One question, the first one is about the MS about the applying on MS programs, right? So the question was like, is this the similar like PhD? I think আমরা এটা নিয়ে একটু কথা বলেছি যে তোমার এমএসটা আসলে তুমি কি জন্য করতে যাচ্ছ এটার উপর ডিপেন্ড করে। যে তুমি যদি থিসিস বেসিস এমএস করতে চাও এবং তুমি যদি চাও যে তুমি তোমার এমএস এও রিসার্চ করবে, তাহলে অবশ্যই তুমি যদি কারোর কাছ থেকে কোনো প্রফেসরের কাছ থেকে ফান্ডিং নিতে চাও যে আমি আমার এমএস এ রিসার্চ করব এবং আমি ফান্ড চাই, তাহলে একই প্রসেসে আগাতে হবে, যেটা তানজিমা আপু বলেছেন যে উনি কম্পিট করবে যে পিএইচডি স্টুডেন্টদের সাথে একজন এমএস স্টুডেন্টের। বাট জিনিসটা যদি এরকম হয় যে না আমি এমএসটা করতে চাচ্ছি একটা প্রজেক্ট বেসিসে, আমি জানি যে অনেকে অনেক কারণে করতে চায়। আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের যে করতে চাচ্ছে এমন হতে পারে যে আন্ডারগ্রেডে সে কোনো একটা কারণে তার এক্সপেক্টিং যে রেজাল্ট বা যে জিনিসটা পায়নি, কিংবা এমন হতে পারে যে সে ইউএসএ তে মুভ করতে চাচ্ছে, এর জন্য সে এমএস করতে চাচ্ছে ইউএসএ তে। সো যদি এই ধরনের ডিফারেন্ট মানে কি রিজনে আসলে সে চাচ্ছে, এইটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। তুমি যদি জাস্ট একটা এমএস আর্ন করতে চাও যে একটা মাস্টার্স ডিগ্রি আমি নিব, তাহলে আমার মনে হয় যে এইভাবে করে প্রফেসরদের সাথে না করলেও হবে তুমি সেলফ ফান্ডিং এ আসতে চাইলে। আর যদি তুমি ফান্ডিং এ আসতে চাও তাহলে তুমি প্রফেসরের সাথে অবশ্যই কথা বলতে পারো যে আমি এই কারণে আসতে চাই, আর কেন ওই প্রফেসরকে রিচ করেছো ওটার কারণ তো তোমার সবসময় বলতেই হবে, না হলে তো প্রফেসর বুঝবে না যে why you are interested on him or her. সো এটা মনে হয় আমার অ্যান্সার। আমি জানি না ইসরাত কোশ্চেনটা করেছে, ইসরাত তোমার কি এটাই কোশ্চেন ছিল নাকি আরো কিছু জানার আছে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আপু, এটাই কোয়েশ্চেন ছিল। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হ্যাঁ, আরো যদি কিছু জানা থাকে তুমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারো, মানে আই ফাইন। সো ফার আপাতত এটাই, যদি আমার কোনো কোয়েরি থাকে আমি রিচ আউট করব না। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। লাস্ট কোয়েশ্চেন, আমার মনে হয় এটা নিয়ে সাদিয়া এন্ড করতে পারো। আসিফের একটা কোয়েশ্চেন আছে এখানে, কোয়েশ্চেনটা কি একটু পড়বে? তাহলে আমরা অ্যানসার দিয়ে। Okay. Student 1 works on solely a focus topic and has publications already. Student 2 works on 2-3 different topics projects, but no publication yet. Is it possible for student 2 to outperform the student 1 in terms of getting a better admission position? Does working on too many projects affect the profile? Or is it just the experience that matters for an undergrad student? তানজিমা আপু একটা অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে। আমিও একটা কথাই বলতে চাই, সেটা হলো যে আমরা যখন তোমাদেরকে দেখি, মানে তুমি আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট না, আমি একজন প্রফেসর, আমি একটা স্টুডেন্ট নিব, আমি তখন আসলে পাবলিকেশনের দিকে বেশি ফোকাসড হব, কারণ আমি জানি না আসলে এক্স্যাক্টলি তুমি কি করছো তোমার 2, 3, 4টা প্রজেক্টে। অনেক কিছু তুমি লিখতে পারো, কিন্তু আলটিমেটলি তোমার কি হ্যান্ডস অন আইডিয়া হচ্ছে, আলটিমেটলি তোমার রিসার্চ
কোন দিকে যাচ্ছে, এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার কাছে একটা প্রুফ না থাকবে, যতক্ষণ না আমার কাছে একটা পাবলিকেশন না থাকবে, ততক্ষণ আমি বুঝতে পারবো না আসলে যে কি হচ্ছে। তো এই জন্য আমি সবসময় বলি যে যখন তুমি একটা কাজ করছো ওই কাজটা একটা শেষ করো। তুমি পরে অন্য প্রজেক্টে গেলে নো প্রবলেম, কিন্তু যেটা এখন করছো ওটা দিয়ে একটা পাবলিকেশন থাকলে তাহলে এটা তোমাকে প্রুফ করার জন্য সুবিধা। মানে তোমার একটা তুমি যে কাজ করেছো এটা একটা প্রুফ তোমার সাথে সবসময় থাকলো। এটা প্রফেসরের জন্য সুবিধা, তোমার জন্য সুবিধা। আমি জানি না আসিফ, এটা কি তোমার অ্যান্সার, মানে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে কিনা, বা তুমি আরো কিছু জানতে চাচ্ছ কিনা? আই থিঙ্ক আমি একটা পয়েন্ট সামারাইজ করবো, লাইক প্রোফাইল জিনিসটা সবকিছুতে হচ্ছে, মানে আমার প্রোফাইল, সাদিয়ার প্রোফাইল, আপুরা যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন আপনাদের প্রোফাইল, দিজ আর ভেরি ইন্ডিভিজুয়াল কেসেস। সো যখন তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটা প্রিপেয়ার করো, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট আমার প্রোফাইল দেখে এই প্রফেসর আমাকে কেন নিবে, গিভ দেম দ্য রিজন। whatever it is in your profile, তুমি মাল্টিপল প্রজেক্টে কাজ করেছো, পাবলিকেশনস ছিল, প্রজেক্টে কাজ করো নাই কিন্তু ক্লাস প্রজেক্ট ছিল, just give them the reason to hire you. Yeah, exactly. So আমার মনে হয় আমার একটু তোমাদেরকে এটা এখনই শেষ হবে না সাদিয়া? আমার মনে হয় আমার লিভ করতে হবে। আমি জানি না আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা সাদিয়াকে বোধহয় কোয়েশ্চেন গুলো পাঠিয়ে দিতে পারো, আমরা পরে অ্যান্সার করবো। আমি জাস্ট যাওয়ার আগে একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ। তো যখনই তুমি অ্যাপ্লাই করবে তুমি তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক যে চিন্তা ভাবনা ওইটা নিয়ে চিন্তা করো। প্রফেসর যখন একটা স্টুডেন্ট নেয় সেও সেম তার ইন্ডিভিজুয়াল যে চিন্তা ভাবনা সেটার উপর বেস করে স্টুডেন্ট নেয়। তবে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে পারি যে তোমরা যেমন অ্যাপ্লাই করার জন্য একজন গুড প্রফেসর পাওয়ার জন্য অনেক বেশি কি বলবো অনেক বেশি চাচ্ছ, ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা প্রফেসরও যারা অ্যাটলিস্ট ইয়াং প্রফেসর আছে তারাও, আমরা সবাই আমাদের সাথে ম্যাচ হয় এরকম গুড স্টুডেন্ট আমরাও অনেক বেশি চাচ্ছি। তো জিনিসটা হলো যে কখন এই ম্যাচটা হবে, এবং নিজেকে কখনো মানে ছোট ভাবার বা আমার এই প্রফেসর বা আমার এই ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে না তার মানে আমি আসলে অত ভালো না, এই টাইপের কিছু ভাবার কিছু নাই। তোমার জন্য পারফেক্ট প্লেস অবভিয়াসলি আছে, তোমার জাস্ট ওটা খুঁজে বের করতে হবে। সো আমি সবাইকে খুবই এনকারেজ করব, আমি জানি যে তোমরা সবাই ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো, তোমরা সবাই পারবে, আই হোপ। সো জাস্ট লেগে থাকো এবং চেষ্টা করো যে কোন দিকে গেলে আসলে তোমার জন্য ভালো হবে। আর প্রত্যেকটা জিনিসই মাথায় যতগুলো পয়েন্ট আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করবে, তবে নিজের কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়ে যখন আমরা একটা ভালো কাজ করতে পারি তখন দেখবে যে আমাদের সাকসেসের জিনিসটা অনেক ভালো হয়। সবসময় আসলে ঠিক কমফোর্ট জোনে থাকলেই যে অনেক সাকসেসফুল হওয়া যায় ব্যাপারটা তা না। অনেক সময় কমফোর্ট জোনের বাইরে গিয়ে তুমি যদি একটা কাজে সাকসেসফুল হতে পারো ওটা তোমার কনফিডেন্সকেও অনেক বেশি বুস্ট আপ করে। তো এটা হলো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম আমি আসলে মেইনলি, আর আমার পার্সোনাল অ্যাডভাইস যে তোমার নিজের যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্রোফাইল আছে সেটার সাথে কি ম্যাচ হয়, কোন দিকে গেলে তুমি কি চাও, আসলে তোমার কোন জিনিসটার প্রতি বেশি ফ্যাসিনেশন ওই দিকে তুমি চাও, এবং ভালো মতো একটু একটু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিজ করো। এবং তোমাদের অনেক সিনিয়ররা আছে, আমরা সবাই আমার মনে হয় বাংলাদেশি অনেক, এখন তো হায়ার স্টাডিজ অ্যাব্রোড আরো অনেকগুলো গ্রুপও আছে ফেসবুকে যেখানে আসলে সবাইকে রিচ করা যায়। তো তোমাদের যত কোয়েশ্চেন আছে ওগুলো নিয়ে ওখানে রিচ করতে পারো, যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গা থেকে তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারে, নট অনলি বুয়েট, যে কোনো ইনস্টিটিউশনের হতে পারে, যে কোনো জায়গার হতে পারে। সো আমার মনে হয় এটা আহ আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কি, যে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো, নিজে অ্যাপ্লাই করার আগে চিন্তা করো যে আমি কেন অ্যাপ্লাই করছি, কই অ্যাপ্লাই করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ শায়লা আপু এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করার জন্য। আমরা সেশনটা প্রায় এখনই শেষ করব। আমাদের হচ্ছে প্রিয়তা আপু এসেছে দেখতে পাচ্ছি। তো প্রিয়তা আপু খুব রিসেন্টলি বাইরে গিয়েছেন। তো প্রিয়তা আপু যদি কিছু বলতে চান একটু বলতে পারেন। তারপর আমরা সেশনটা শেষ করে দিব। আর সেশনের শেষে আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস প্রোভাইড করে দিব যেখানে সবাই আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন করতে পারবে। শায়লা আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এন্ড সিনথিয়া ওকে, আপু, থ্যাংক ইউ। আপনাকে হ্যাঁ, অনেক থ্যাংক ইউ। ইয়া থ্যাংক ইউ, বাই বাই। বাই। প্রিয়তা আপু, আপনি কি আছেন? ওকে। প্রিয়তা আপু একটু সময় চেয়েছেন। আচ্ছা, তো আমরা একটু ওয়েট করি। আর মিনওয়াইল আমি চ্যাটে এবং আচ্ছা স্ক্রিনে অ্যাড করে দিচ্ছি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি যেখানে কেউ ফার্দার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা আপুদেরকে সেটা ফরওয়ার্ড করে দিব।
থ্যাংক ইউ সিনথিয়া আপু, অনেক সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হোপফুলি এভরিওয়ান ক্যান সি, একটা ইমেল অ্যাড্রেস স্ক্রিনে দেওয়া আছে। তো কেউ কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এখানে মেইল করে দিলে আপুদেরকে ফরওয়ার্ড করে দিব আমরা। হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যায়? হ্যাঁ, শোনা যায় আপু। হ্যাঁ, সো আনফরচুনেটলি আমি বাসার বাইরে, আর আমি ইয়ারফোন নিয়ে বের হই নাই। সো এখানে হচ্ছে একটু গাড়ির আওয়াজ টাওয়াজ আসবে, আমি পার্কে বসে আছি। আচ্ছা। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি কি জানতে চাও তোমরা? আপনাদের একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন এসেছিল, সেটা মেবি আপনি ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার টু ইউএস, ইউরোপের মাস্টার্স এর ফান্ডিং পাওয়ার প্রসেসটা কিরকম, অথবা সেটা কতটা কঠিন হয়, বা সেক্ষেত্রে কি কি ব্যাপার কনসিডার করা উচিত, এই ব্যাপারে যদি কিছু বলতে পারেন। আচ্ছা, সো আমি এক্সাক্ট কম্প্যারিজন দিতে পারবো না, কারণ আমি ইউএসএ তে একদমই অ্যাপ্লাই করি নাই। বাট আই উড সে যে ইউরোপে একটা হচ্ছে কিছু দেশ আছে যেখানে তোমার ফান্ডিং ছাড়াও তুমি পড়তে পারবা, স্পেশালি জার্মানি, কারণ ওদের টিউশন ফি নাই বলতে গেলে। যদিও আমি জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করি নাই হচ্ছে ভিসা সিচুয়েশনের জন্য, কারণ ভিসা পেতে অনেক সময় লাগে জার্মানিতে। বাট জার্মানি ইজ আ ভেরি গুড অপশন। ওখানে মানে তোমার টিউশন ফি নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। আর আমার কথা যদি বলি, আমি একটা এরাসমাস প্রোগ্রামে এখানে আসছি মাস্টার্স করতে, অ্যান্ড আমার আই মিন যদি তুমি কি বলবো, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সবচেয়ে কম গরিব স্টুডেন্ট হিসেবে মাস্টার্স করার ওয়ে। বেসিক্যালি তোমার পড়াশোনার খরচ, থাকার খরচ, যা ট্রাভেল করার খরচ সব ওরা দিয়ে দিচ্ছে। সো this is the most amount of money you can possibly get in a master's program. আর যদি পার্টিকুলারলি ইউনিভার্সিটি গুলোর কথা বলি, আমি অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক আমি 5টা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন অফার পেয়েছিলাম, আর আমি শুধু ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডাম থেকে স্কলারশিপ অফার পেয়েছিলাম, আর বাকিগুলো থেকে আমি স্কলারশিপ অফার পাইনি। সো জাস্ট অ্যাডমিশন অফার ছিল। আর টিউশন ফি অনেক বেশি, আই মিন ইউএস এর চেয়ে কম। সো তুমি যদি মানে তোমার যদি রিসোর্সেস থাকে তাহলে তুমি যেতে পারো। আই মিন ইউএস এর চেয়ে কম টাকায় পড়াশোনা করতে পারবা ইউরোপে। সো হ্যাঁ, আই থিঙ্ক আই মিন ইউরোপে অ্যাটলিস্ট আমার জন্য যেটা কাজ করেছে, আমার কোনো রিসার্চ পাবলিকেশন ছিল না, আর আমি কাইন্ড অফ একটু ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম গুলোতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কারণ আমার ইচ্ছা হচ্ছে মাস্টার্স করে দেন আবার ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাক করা। সো ফর মি এরাসমাস is I guess the best option. আর আমি ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডামে যেটা অফার পেয়েছিলাম ওটাও ছিল মাস্টার্স অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সো আই উড সে যে মানে নট নেসেসারি তোমার অনেক রিসার্চ বা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, if your overall profile is good and if you can sell your motivation, then you can get a scholarship even before you graduate, like me. সো আমি আমার ফাইনাল গ্রেডসও ছিল না, সো আমি 7th সেমিস্টারে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। সো আই উড সে যে ইটস
very possible. আর আমি যদি বলতে চাই যে আমি কেন ইউরোপ চুজ করেছি, একটা ছিল যে আমার ইউরোপে ট্রাভেল করার অনেক ইচ্ছা, এটাই আই গেস মেইন মোটিভেশন। আর আমি কাইন্ড অফ এখানকার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটাকে প্রেফার করি। এখানে মানুষজন একটু বেশি চিল মনে হয়, আর আমিও চিল করতে চাই। সো এটা আমার জন্য অনেক ভালো। মানে সোফার আই মিন আমার এখনো ক্লাসের শুরু হয় নাই, আমি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাট আমি ক্লাসে শুরু হলে তোমরা যদি কেউ পার্সোনালি জানতে চাও, ইউ ক্যান আস্ক মি। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো যে অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনার প্রেশার কেমন। বাট আই থিঙ্ক যে পড়াশোনার প্রেশার অ্যাটলিস্ট বুয়েটের চেয়ে অনেক কম হবে। সো কারণ ইউরোপিয়ানরা বেশি পরিশ্রম করে না, এটা অ্যাটলিস্ট আমি বুঝতে পারছি এখানে থেকে। সো হ্যাঁ, আর কারো কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আছে? আমার একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন ছিল আপু। তো 7 সেমিস্টারে অ্যাপ্লাই করার জন্য মানে কত আগে থেকে প্রসেসটা শুরু করা উচিত, মানে চিন্তা ভাবনা এবং এটার রিলেটেড কাজকর্ম কবে থেকে শুরু করা উচিত? হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি আমার একটা মেজর প্রবলেম ছিল যে সবাই মানে স্পেশালি সিএসই তে ইউএসএ যায় অথবা কানাডা যায়। তো আমার বেসিক্যালি কোনো রেফারেন্স পয়েন্ট ছিল না যে আমি এই ইউনিভার্সিটি বা এই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করব, বা আমার কি কি এক্সট্রা লাগতে পারে। এক্সট্রা অ্যাকচুয়ালি কিছু লাগে না, মানে ইউএসএ আর কানাডাতে তোমার অ্যাপ্লিকেশন করতে যা যা লাগে ইউরোপে কাইন্ড অফ সেম জিনিসই লাগে। বাট হ্যাঁ, আমার সময় যেটা লেগেছিল সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম শর্টলিস্ট করতে, ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করতে, যে আমি কোথায় অ্যাকচুয়ালি পড়া প্রেফার করব। তো এটা আমি আসলে অনেক দিন ধরে লাইক প্রত্যেকদিন ক্লাস থেকে আসতাম আর এই দেশটা খুঁজি, এখানে কি কি ইউনিভার্সিটি আছে, মানে সো ইট ওয়াজ আ লং প্রসেস। আর আই থিঙ্ক এটা আমি 5-6 মাস ধরে জাস্ট আমি এরকম মানে র্যান্ডমলি ইউনিভার্সিটি খুঁজতাম। আর ফাইনালি আমি লাইক শর্টলিস্ট করে 15-16টা ইউনিভার্সিটি আমার লিস্টে রেখেছিলাম, বাট আমি সবগুলাতে ইভেন্চুয়ালি অ্যাপ্লাই করি নাই। আই থিঙ্ক আমি 9টা বা 10টায় অ্যাপ্লাই করেছিলাম। সো হ্যাঁ, যদি তোমরা কেউ ইন্টারেস্টেড হও, আমি আমার ডক্স আর শিটস শেয়ার করে দিতে পারি। সো তোমাদের শর্ট লিস্টিং প্রসেসটা ইজিয়ার হতে পারে যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট আমার সাথে অ্যালাইন করে। আর হ্যাঁ, আমার লিস্টে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লাউড সিকিউরিটি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এইসব রিলেটেড প্রোগ্রাম বেশি ছিল। আর হ্যাঁ, এটার পর অ্যাকচুয়ালি মেইন টাইম যেটা যায় সেটা হচ্ছে ইউরোপের জন্য জিআরই আসলে লাগে না। আমি জিআরই দিয়েছিলাম কারণ আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার আর ইটিএইচ জুরিকে যাওয়ার বেসিক্যালি। এন্ড ওদের হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনে জিআরই ম্যান্ডেটরি, আর আমি ওটা গিভ আপ করতে চাই নাই। সো আমি জিআরই দিয়েছিলাম। বাট তোমার যদি ওরকম কোনো টার্গেট না থাকে, ইউ ক্যান স্কিপ জিআরই। ইউরোপে তেমন একটা লাগে না। আমি আই থিঙ্ক 2টা বা 3টা ইউনিভার্সিটিতে রিকোয়ারমেন্ট দেখেছিলাম। আর আইএলটিএস আর টোফেল, ওটার জন্য আইএলটিএস এর জন্য আমার মনে হয় না খুব বেশি প্রিপারেশন নিতে হয়, এটা কম্পারেটিভলি ইজি পরীক্ষা। আর হ্যাঁ, আর হচ্ছে প্রফেসরস, তোমার রেকমেন্ডেশন লাগবে। আর রেকমেন্ডেশন এর টেমপ্লেট তোমার নিজেরই লিখতে হবে। সো এখন এটা হচ্ছে ভ্যারি করবে পার্সন টু পার্সন, কারণ কারো লিখতে অনেক কম সময় লাগতে পারে, কেউ অনেক ভালো রাইটার হতে পারে, আর কারো অনেক বেশি সময় লাগতে পারে, অনেকবার রিভাইজ করতে হতে পারে। সো এটার আমি টাইম ফ্রেম দিতে পারবো না, বাট এটার জন্য আই গেস 1 মাস হাতে রাখতে পারো। রেকমেন্ডেশন লেটার প্লাস মোটিভেশন লেটার। সো হ্যাঁ, আমি মোটামুটি যেটা বললাম যে আমি শর্ট লিস্ট অনেক আগে থেকেই করছিলাম, বাট বাকি জিনিসপত্র আমি আই থিঙ্ক অগাস্ট থেকে
আস্তে আস্তে শুরু করেছি। আমার আইএলস এক্সাম ছিল টার্ম ফাইনালের ঠিক 3 দিন আগে। হ্যাঁ, সো আর মানে অগাস্ট টু অগাস্ট 1 ইয়ার, মানে পুরো প্রসেসটা শুরু করার পরে যাওয়া পর্যন্ত কি এটা 1 ইয়ার ছিল? নট রিয়েলি, আই মিন আমি ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করা শুরু করেছিলাম লাইক গত বছরের শুরুর দিক থেকে, আর আমাদের 4-1 এর এক্সাম যখন ছিল, হ্যাঁ সেটার ঠিক আগে আমার আইএলস ছিল। আর আইএলস দেওয়ার পর হচ্ছে আমি রেকমেন্ডেশন আর মোটিভেশন লেটার এসব নিয়ে বসা শুরু করি। আর আমার একদম ফার্স্ট আই থিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন ছিল December 15। সো হ্যাঁ, আর বাকিগুলো হচ্ছে জানুয়ারিতে ছিল মোস্টলি। সো হ্যাঁ, তোমার মানে বছরের লাস্ট 4-5 মাস হচ্ছে এটার পিছনে দিতে হবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আপু। কারো যদি আপুর কাছে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখনই করতে হবে, কারণ আমরা সেশনটা শেষ করে দিব। আর যদি কোয়েশ্চেন পরেও করতে চাইলে আমাদের ক্লাবের মেইলে করে দিলে আমরা আপুকে ফরওয়ার্ড করে দিব। থ্যাংক ইউ আপু সময় দেওয়ার জন্য। ইউ ওয়েলকাম। হ্যাঁ, কেউ চাইলে আমাকে পার্সোনালিও মেসেজ করতে পারো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে শেষ করতে পারি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সেশনটা তাহলে এন্ড করে দিলাম।